An example of Abraham being justified. ஆபிரகாம் நீதிமானாக்கப்பட்டதை குறித்து சொல்கிறார். How was Abraham justified? ஆபிரகாம் எப்படி நீதிமானாக்கப்பட்டான்? He says it was not because of any action that he did. அவன் கிரியைகளினாலே நீதிமானாக்கப்படவில்லை. He takes an example. ஒரு உதாரணத்தை சொல்கிறார். In Romans chapter 4, ரோமர் 4ஆம் அதிகாரம், he said, was Abraham justified by works, verse 2? இரண்டாம் வசனத்திலே கிரியைகளினாலே நீதிமானாக்கப்பட்டான் ஆபிரகாம்? இல்லை. Did the blessing, verse 9, come upon him when verse 10 when he was circumcised or before he was circumcised? அவன் விருத்தசேதனம் பண்ணப்பட்டபோதோ அல்லது பண்ணப்படுவதற்கு முன்பதாகவோ இந்த பாக்கியம் எப்பொழுது வந்தது? In Genesis 17 God said to Abraham, you must be circumcised. ஆதியாகமம் 17ஆம் அதிகாரத்திலே நீ விருத்தசேதனம் பண்ணப்பட வேண்டும் என்று தேவன் ஆபிரகாமுக்கு சொல்கிறார். உன்னுடைய சந்ததி முழுவதுமாக விருத்தசேதனம் பண்ணப்பட வேண்டும். அது ஒரு சரீர பிரகாரமாக கிரியை. God says, then I'll accept you. அப்படியானால் உன்னை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சொல்கிறார். But 2 chapters before that, ஆனால் அதற்கு 2 அதிகாரங்களுக்கு முன்னதாக Genesis 15, ஆதியாகமம் 15ஆம் God அதிகாரத்திலே said to Abraham, you're justified. நீ நீதிமானாக்கப்பட்டாய் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார். So Paul is saying, ஆகவே பவுல் சொல்கிறார், so justification came before he did anything. அவன் ஏதோ ஒரு கிரியை செய்வதற்கு முன்பதாகவே நீதிமானாக்கப்பட்டது. The works came after justification. நீதிமானாக்கப்பட்டதற்கு பிறகுதான் ஒரு கிரியை வருகிறது. Very important. மிக முக்கியம். So Abraham was not justified by works. ஆகவே ஆபிரகாம் கிரியைகளினாலே நீதிமானாக்கப்படவில்லை. It's a very simple argument, but you can understand that. இது மிகவும் எளிதான ஒரு விவாதமாக இருக்கிறது, நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம். And he says the circumcision was only a seal. விருத்தசேதனம் என்பது அது ஒரு முத்திரை. That you have been justified by faith. விசுவாசத்தினால் நீதிமானாக்கப்பட்டாய் என்பதற்கு that has already happened. ஏற்கனவே நடந்து விட்டது. Here is a proof of it. இங்கே அதனுடைய நிரூபணம். You're circumcised. நீ விருத்தசேதனம் That's what he says in verse 11. இதைத்தான் 11ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். And therefore, ஆகவே he says he's not only the father of the Jews who are circumcised. விருத்தசேதனம் பண்ணப்பட்ட யூதர்களுக்கு மட்டும் அவன் தகப்பன் அல்ல. He's the father of all the Gentiles who are not circumcised also. விருத்தசேதனம் பண்ணப்படாத புறஜாதிகளுக்கும் ஆபிரகாம் தகப்பனாய் இருக்கிறான். And then he speaks about, that's why he was called the father of many nations. ஆகவே தான் अनेक ஜாதிகளுக்கு தகப்பன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். And he takes an example. அது மட்டுமல்ல, இன்னொரு உதாரணத்தை எடுக்கிறார். God said to him, தேவன் அவனை பார்த்து சொன்னார், you're going to be the father of many nations, or you're going to have children like the stars in the sky. வானத்திலே இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரங்களைப் போல உன்னுடைய சந்ததி பெருகும் என்று சொல்கிறார். And what did he do? அவன் என்ன செய்தான்? He looked at the deadness of his body. தன்னுடைய சரீரம் செத்துப்போன நிலையை பார்க்கிறான். Looked at the deadness of Sarah's womb. சாராளுடைய கர்ப்பமும் செத்துப்போனதை பார்க்கிறான். There's no hope here. இங்கே நம்பிக்கை இல்லை. Then he looked at the promise of God. தேவனுடைய வாக்குத்தத்தத்தை பார்க்கிறான். And he says, yes, it can be done. இது நடக்கும் என்று சொல்கிறார். God will do it. தேவன் இதை செய்வார். God said, that's what I want. இதுதான் எனக்கு தேவை என்று ஆண்டவர் சொன்னார். You are a righteous man. நீ ஒரு நீதிமான் என்று சொன்னார். That's what we read in verse 19 to 22 of Romans 4. ரோமர் 4:19 இலிருந்து 22 வரை இதை தான் வாசிக்கிறோம். And so he says, ஆகவே அவர் it's the same with you. உன்னுடைய காரியத்திலும் இதே போல தான். God says, I want to declare you righteous. நீ நீதிமான் என்று நான் அறிவிக்க விரும்புகிறேன். Like Abraham looked at himself, you look at yourself. ஆபிரகாம் தன்னை பார்த்தது போல நீங்களும் உங்களை பார்க்கிறீர்கள். You say, oh God, there's no hope. I'm a wretched man from head to foot. நான் உச்சம் தலையிலிருந்து உள்ளங்கால் வரை நான் நிர்பாக்கியமான மனுஷன் என்று சொல்கிறேன். There's no righteousness in me. என்னிடத்தில் நீதியே இல்லை ஆண்டவரே. The Lord says, I'm going to make you righteous. I'm going to make you a blessing to many, many people. நான் உன்னை நீதிமானாக்க போகிறேன், அநேகருக்கு உன்னை ஆசீர்வாதமாக்க போகிறேன் என்று சொல்கிறார். And you don't look at yourself. You say, Lord, I believe. You said it's going to happen. நீங்கள் உங்களை பார்க்காதபடிக்கு தேவனை பார்த்து ஆண்டவரே நீர் சொன்னீர் அது நடக்கும் என்று சொல்கிறீர்கள். You know the difference between you who are dry and useless to God and another person who is very useful to God. வறட்சியானதும் பயனற்றதுமான உங்களுக்கும் பயனுள்ள இன்னொரு மனிதனுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் தெரியுமா? You say he is more gifted. அவர் அதிக வரம் பெற்றவர் என்று சொல்கிறீர்கள். Maybe he சொல்கிறீர்கள். was not such a sinner. அவர் அந்த அளவுக்கு பாவி இல்லை என்று சொல்கிறீர்கள். None of these things. இதுல ஒன்றுமே செல்லாது. He believed God and you don't believe. That's அவர் தேவனை விசுவாசித்தார், நீங்கள் விசுவாசிக்கவில்லை. When God says I'll make you a blessing, he believed it, you don't believe it. நான் உன்னை ஆசீர்வாதமாக்குவேன் என்று சொன்ன பொழுது அவர் நம்பினார், நீங்கள் நம்பவில்லை. You start believing God from today that God will bless you and make you a blessing, it will be true in your life too. தேவன் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார் என்றும் மற்றவர்களுக்கு உன்னை ஆசீர்வாதமாக்குவேன் என்றும் சொன்னதை இன்றிலிருந்து விசுவாசித்து பாருங்கள், உங்களுடைய வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாய் மாறும். It was reckoned as righteousness. ஆபிரகாம் அதை விசுவாசித்த பொழுது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது. And not only for him, it says for us also, if we believe. அவனுக்கு மட்டுமல்ல, நாமும் விசுவாசிக்கும் பொழுது நமக்கும் அப்படியாகும். We believe that Jesus was raised from the dead for us. இயேசு நமக்காக உயிரோடு எழுப்பப்பட்டார். He didn't only die. அவர் மரித்தது மட்டுமல்ல, conquered death and came out. அவர் மரணத்தை பரிகரித்து அவர் வெளியே I am வெற்றியாக not வந்தார். only united in his death. அவருடைய மரணத்திலே நான் ஐக்கியப்பட்டது மட்டுமல்ல, I am also united in his resurrection. அவருடைய உயிர்த்தெழுதலிலேயும் நான் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறேன். And then he says in chapter 5, 5ஆம் அதிகாரம், okay, now you understood what it means to be justified by faith. நீதிமானாக்கப்படுதல் விசுவாசத்தின் மூலமாக என்றால் என்ன என்று விளங்கிக் கொண்டீர்கள். This brings us peace with God. இந்த காரியமானது நமக்கு தேவனோடு கூட சமாதானத்தை கொண்டு வருகிறது. I don't have any feeling that God may be angry with me. இப்போ தேவனின் மீது கோபமாய் இருப்பாரோ இல்லையோ என்ற உணர்வு எனக்கு இல்லை. He may be upset with what I am doing. அல்லது நான் செய்கிற காரியத்தை குறித்து அவர் மனக்கலக்கம் அடைந்திருப்பாரோ என்று தெரியவில்லை சொல்ல தேவையில்லை. இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் இல்லை. I have got perfect joy எனக்கு பூரணமான சந்தோஷம் இருக்கிறது. because I
have been accepted by God. ஏனென்றால் நான் தேவனாலே See, ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டேன். this assurance that God has accepted me தேவனை just as I am. நான் இருக்கிற வண்ணமாகவே தேவனை ஏற்றுக்கொண்டார் என்கிற இந்த நிச்சயமானது He doesn't say you change and then come. நீ உன்னை மாற்றிக்கொண்டு பிறகு வா என்று சொல்லவில்லை. No, he says you come as you are. நீ இருக்கிற வண்ணமாகவே வா என்று I will சொல்கிறார். change you. நான் உன்னை மாற்றுவேன் என்று சொல்கிறார். God bless you. தேவனே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.